A ajinmu da ya gabata na chemistry mun yi magana akan acid. Mun faɗi ma'anar acid, wato definition na acid, sannan mun yi magana akan rabe-raben acid, inda muka ce muna da acid guda biyu, kala guda biyu. Akwai organic acid da kuma inorganic acid. Yau da yardar Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Za mu yi magana akan abubuwa kamar haka. Na farko, strength of an acid. Sannan na biyu, za mu yi magana akan modern definition of an acid. Sannan na uku, za mu yi magana akan basicity of an acid. Sannan na ƙarshe insha Allah za mu yi magana akan physical properties of an acid. Kamar da kuke gani a allo, na farko shine strength of an acid. Na biyu, modern definition of an acid. Sai na uku, basicity of an acid. Sai na hudu, physical properties of an acid. Za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya mai magana insha Allah. Strength of an acid. Strength of an acid we classify the acid ko mun raba acid ta concentration ɗin hydrogen ion da yake cikin wannan acid ɗin. Based on that, muna da kala biyu. Akwai abin da muke kira da suna strong acid, sannan ɗayan kuma shine weak acid. Menene strong acid? Strong acid, acid ne wanda yake completely ionized in a water. Idan wannan acidin ya ionizing a cikin wata, yana ba da hydrogen ion da kuma an ion. Zan ƙara maimaitawa. Strong acid is an acid which is completely ionized in a water to give hydrogen ions and anions. Misalansu da kuma bayani a kansu. Na'am. Strong acid is an acid which is completely ionized in water to give hydrogen ions and anions. Wannan acid ɗin shi ne yake ɗauke da high amount of hydrogen ions a cikin shi. Misalan acid da suke strong sun haɗa da akwai hydrochloric acid HCl, akwai tetraoxosulfate 6 acid, sulfuric acid, sannan akwai trioxonitrate 5 acid da sauransu. Kamar inda kuke gani a allo,
Wayannan su ne examples na strong acid. Wannan shine muka ce HCl, muna kiransa da suna hydrochloric acid. Idan ya ionizing completely a cikin ruwa zai ba mu hydrogen ion sannan kuma da anion chlorine. Sai na biyu trioxonitrate 5 acid, shi ma strong acid ne. Me yasa? Saboda idan ya ionizing a ruwa yana completely a ruwa, yana completely ionized a cikin ruwa, ya samar da hydrogen ions da kuma trioxonitrate ion. Sai muka ce na uku muka ce H2SO4 sulfuric acid. Sulfuric acid idan ya completely ionized a cikin ruwa yana ba mu 2H plus da kuma SO4 2-. Wannan shine strong acid. Yanzu za mu tafi abu na gaba, wato weak acid. Weak acid. Weak acid shine kamar in ce usaini ko kuma in ce opposition ne na strong acid. Menene shi? Weak acid is an acid that is partially ionized in water to give hydrogen ions and anions. Bambancin su kenan kalmar completely da kuma partially. Wanda yake partially ionized in water shi muke kira da suna weak acid. Shi kuma wanda yake completely ionized in water shi muke kira da suna strong acid. Kenan a cikin weak acid muna da very low concentration of hydrogen ion. Menene example ɗin weak acid? Example na weak acid sun haɗa da ethanoic acid. Ethanoic acid kamar yadda muka faɗa a baya is an example of organic acid. Kamar inda kuke gani a allo, wannan shine ethanoic acid. Muka ce muna samu wannan acid ɗin daga vinegar. Sai muka ce is weak acid. Me yasa muka ce is weak acid? Saboda is partially ionized in water to give us what? Hydrogen ion and the other anions. Ba iya ethanoic acid bane kadai example na weak acid. Muna da wasu example kamar muna da tetraoxophosphate 5 acid is an example of weak acid. Sannan akwai trioxocarbonate 4 acid, shi ma example ne na weak acid. Yanzu mun gama magana akan abunmu na farko, wato strength of an acid. Mun yi magana akan strong acid, sannan mun yi magana akan weak acid, duka mun ba da misalansu. Yanzu za mu ci gaba da kamar yadda muka faɗa, ajandarmu na gaba shine modern definition of acid.